Hi everyone, my name is Arev Kalayjian. I am a multidisciplinary artist and a branding professional that has been working in both art and design for the past 15 years. I've been invited to moderate a panel of our really exquisite group of people here, and let me take a seat to be more comfortable. And I took this initially with some hesitance, to be quite frank, because living here for 6 years, I feel somewhat of an imposter syndrome to guide a series of questions regarding the art and luxury and development of value in Armenia. But I took the opportunity because personally I have seen so many friends' walls bare and so much value being used in a way where there could be more efficient administration of funds, both on a governmental perspective and also personal wealth. And so when I saw the different panelists that were being invited to speak, I thought, what a great opportunity for so many firsts. For me personally, I've seen how we have in Armenia, after speaking with Israel, Stepanian, speaking with Israel, how in Armenia we don't have any official art appraisers that have international accreditation, and how the question of even considering increasing value in a place where there's such a spread sense of survival thinking, to think of luxury in a place where we think of Armenia as having economic challenges. It interested me so much because of the dichotomy and the distinction between the two subjects. So when I had a chance to sit down with you all, I felt like this would be a perfect opportunity to actually create the possibility to have the first wealth management agency or organization with regards to art collections being here, as Dr. Alessia had spoken about in her talk, and to have the first appraisers in Armenia, and to have the concept of art insurance being introduced in the country for the first time. So I guess my first question would be, how do we think about luxury and increasing value in terms of social and cultural value? Because economics is something that is somewhat out of our hands. It's dependent on an entire nation. How do we speak about the increasing of value in terms of how we relate to artwork and to objects of desire or luxury socially and culturally in a place where there's a prevalent understanding of economic struggle? Thomai, I'd like to ask this question to you. Well, that's an easy one to answer. I think it's a matter of exposure to the subject. And one thing that I know, for example, about Armenians not being from here is that they are multilingual. At least 2 languages, if not 4. And there are many people in here who speak 4 languages fluently. So how come, and as a state, there has been bigger investment in education when it comes to literature or science, mathematics, perhaps, rather than history and history of art? So for me, it's a very long process. It cannot be done today or tomorrow. But I think it's part of the Ministry of Culture to start thinking about educational programs with collaboration with the museums and galleries, and exposing people to your own wealth from history and tradition, but also contemporary works of art, that in the long term, they're going to create the need for more exposure and more value, and will increase the value of what is produced locally here. Yes, I think the starting point is education. Education in terms of showing
what is the value of a country, and education in terms of also networking with other country, with other institutions. So in order to exchange experience and visiting and establish networking opportunity to learn, but also to create occasion of building something together. I was thinking, for instance, about education at the university and the networking opportunity between cultural institutions. Maybe exchange with fellowship coming in the country, or gain the possibility for people living and working, for instance, in the visual art here, to have experience with a partner institution in another country. So entering and going out, and it's a way to create occasion and stimuli to know and to learn about culture. I think education opportunity both at the university but in cultural institution, with the grant, fellowship, exchange, and maybe production of project, so visual art project, but also writing, knowledge. So I think education is the starting point of investment in order to create value. Ես հայերեն խոսեմ, որպես կառավարության ներկայացուցիչ։ Ունենք երկու ծրագիր, որոնց մասին կուզեի այսօր խոսել, ներկայացնել բոլորիդ։ Ծրագրերից մեկը աբոնեմենտային համակարգն է դպրոցներում, որպեսզի դպրոցից սկսած կարծում ենք, որ աշակերտները պիտի հետաքրքրված լինեն արվեստով եւ որպեսզի իրենց մեջ բացահայտեն այն տաղանդները, որոնք հնարավոր է նրանք ունեն, մենք մտածեցինք, որ ավելի կարևոր կլինի հենց սկզբից նրանց կապել մշակութային հաստատությունների հետ եւ յուրաքանչյուր աշակերտ հնարավորություն կունենա տարվա մեջ 3 մշակութային հաստատություն այցելել, թատրոն, թանգարան, որպեսզի մեծանա հետաքրքրությունը դպրոցական տարիքից սկսած։ Երկրորդ ծրագիրը քո դպրոցում, որը կբարձրացնի արդեն ոչ թե աշակերտն է գնում մշակութային հաստատություն, այլ մշակութային հաստատությունն է գալիս դպրոց եւ դպրոցում ուսուցանում են արվեստի դաս է հատկացվում ոչ ֆորմալ սկզբունքով, ոչ ֆորմալ կրթության ֆորմատով, եւ կարծում եմ այս երկու ծրագիրները կունենան մեծ արդյունք։ Ես համաձայն եմ ձեր հետ, որ կրթությունը պետք է բարձրացվի, մշակութային կրթության վրա պետք է ուշադրություն դարձրվի, որպեսզի թե բացահայտվի մարդկանց մեջ մշակույթի հետ կապվածությունը, թե ճանաչողականությունը եւ թե հետագայում գնահատելը մշակույթի։ Փոխանցեմ երևի, շատ երկար չխոսեմ։ Well, let me just interrupt right there for a second, if it's okay. Gam հայրենով շարունակեմ, որովհետև հայրենով ասած ուզեցի ես, որովհետև մենք կնդվում ենք այս վերջին դարին շատ հեղափոխական դարի էր, ոչ միայն քաղաքական առումով, բայց եւս արվեստի ոլորտում։ Առաջին միջազգային art fair-ն ենք ունեցել այս տարի, որ տեղի ունեցել Մերգելյան ինստիտուտում, եւ արդեն բացվեց հնարավորությունը, որ արտասահմանից գալերիներ ներկայացվին մեր մայրաքաղաքում Երևանում, եւ ունենք ուրիշ, ասենք, այս վերջին 5 տարի high pop-up gallery-ներն, ասենք, vocation չեն արվեստագետներ, որ հրավիրել են թրսից, այստեղ կան ներկայացնել իրենց աշխատանքները եւ տեղացի արվեստագետները առիթ ունենան։ Ուզում եմ իմանալ ինչ եթե ես խոսում եմ այսօր գազբանգերիչների հետ, Ֆաբիոյի հետ, որ տնտեսությունն է հիմքը, որ ստեղծում է հնարավորություն, որ արվեստն էլ աճի, եւ եթե քաղաքական վիճակը եթե հաստատվում է, հնարավորություն ստեղծում է, որ տնտեսությունը զարգանա, ինչքան հնար է, որ ասենք մի տարի հետո
աջի ավել ծրագիրներ ինչպես որ այսօր ներկայացրել եք։ Ճիշտ եք, փորձի փոխանակման տարբեր երկրների հետ փորձի փոխանակման միջոցով է զարգանում կամայական ոլորտ, այդ թվում նաև մշակույթը։ Հայաստանը պարփակվելով իր ներքին արվեստագետների եւ ներքին լսարանի մեջ չի կարող ունենալ համահունչ զարգանալ աշխարհի մշակութային առումով զարգացած երկրների հետ, ինչպես կամայական ոլորտում, այնպես էլ մշակույթի ոլորտում, եւ շատ ողջունելի է, երբ որ Հայաստանում ներկայացվում են Հայաստանից դուրս հաջողություններ ունեցած արվեստագետներ կամայական ֆորմատով, եւ շատ ողջունելի են վերջին ցուցադրությունները, որ տեղի են ունեցել, եւ նաեւ բացի դա շատ կարեւոր է, որ մեր մշակութային գործիչները ներկայացված լինեն Հայաստանից դուրս, դա նրանց կտա թե փորձի փոխանակման նոր ներշնչանքներ, նոր իդեաներ ստեղծելու, ստեղծագործելու համար, եւ անդրադառնալով տնտեսական մասով կնշեմ, որ կամայական ինչպես շուկա դուրս եկող կամայական վաճառքին ենթարկա իր, այնպես է մշակույթը պիտի ունենա ճիշտ գնահատում հասարակության կողմից, որպեսզի սպառում ունենա։ Այսինքն հանրարչակումը ամենակարևոր ասպեկտներից մեկն է մշակույթում, պետք է բարձրացվի պահանջարկը ինչպես տնտեսագիտության մեջ կամայական արտադրանքին է վերաբերվում, այնպես էլ մշակութային իրին արժեքին պետք է հանրարչակվի, պահանջարկը մեծացվի, ճիշտ ներկայացվի հասարակության մեջ, հասարակության կողմից ճիշտ գնահատվի եւ այդ դեպքում կունենա իր հաճախորդը։ Մի հատ ավելացնեմ, որովհետև ունենք հիմա երեք մասնակետ, ովքեր որ աշխատում են օրենքի հետ, ապահովագրություն, գա անձը ովքեր որ արժեք մարդկանց ընտանեկան արժեքների հետ են աշխատում դոկտոր Alessia եւ Simone աշխատում են այդ ուղղությամբ, որ եւ Իսրայելը որ աշխատում են արվեստի իբրև անհատական կառավարությանից պայմանագիր oh man, can I do this in English? Yeah. All right, thanks. We have three people here who work in tandem with both art and law in terms of wealth management for private estates and private collections that are intended for individuals who are high net worth individuals that have an intention to grow their either their collection or show their collection and increase their wealth. And we have another specialist, Simone, who is representing art insurance in a way that also works with art law. I guess my question would be is what is the role of government in the world of art in regards to appraisal, to insurance, and to private wealth management? Ինչպես աշխարհի բոլոր երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում մշակույթի Ինչպես աշխարհի բոլոր երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում մշակույթի նախարարության, այսպես ասած, կառավարության մշակույթի նախարարության մասով գործառույթն է մշակել մշակութային քաղաքականություն եւ մեր նախարարությունը նույնպես մշակում է քաղաքականություն համագործակցելով տարբեր ասպեկտների հետ, ուսումնասիրելով նրանց ունեցած ազդեցությունը, նրանց այսպես ասած կիրառումը մշակույթի մեջ ինչ կարող է տալ մեր մշակույթի զարգացմանը։ Simone or Israel or Alessia, I would love to hear from you guys as well about the regards specifically to how the government would play a role with regards to the policy of art in society and in culture. The role of the government on this. I can figure out that it could be helpful repeat some event like ICA on a, let me say, on a switched way. So we saw
ICA bringing some work of art and exposing them here in Yerevan. But I think that the role of the government could be also the one where a subject like ACA could expose Armenian art, or like Armenia like an hub for all the countries of this area, like the one that I can imagine is Iran, maybe, to export this project, maybe the next year, in other countries, more near to the where usually Armenian people live, maybe in London, in Paris, in Rome, in Milan, in New York. So just to try to keep them more close to this Armenian project, and to repeat again and again, and because I saw a very safe country. I cannot imagine when I was in Rome before of my flight. I don't imagine a place like this. It is amazing. So I think that there are all the conditions to make this possible. But I think that, let me be brief, that the point is to make it closer to all the Armenian and all of the rest of the world, because on this the communication is fundamental, is the top important part. Thank you. I believe we have a transitional period, like I'm sorry, your last name again. Mr. Kalayjian mentioned. We have governmental programs already about education, and I think this is a transitional period for them and for us. Because today, I don't think we have a program that we can take it to the government and say, would you approve this program? I think what I'm looking from government, just willingness to cooperate, to collaborate with us, to build a program, to see how we can collaborate and make the art business, to create the market, as we talk about. Also, I think, since these programs, I believe in the future, let's say 10, 15 years from now, if these programs work, we will have that opportunity to create a market. Now it's time for us to build professionals in the field. In that meantime, until we get to that point, it's time for us to make, let's say, appraisal education, insurance education, wealth education, to create, probably to have professionals in the field. Because in this 10, 15 years, we can make that happen. And after that, these programs can create that market. Because market is not just being created. Like Mr. Kalayjian said, there should be a demand. And you mentioned in your speeches that should be a demand, and you mentioned about it. We have to create demand first, awareness about art. And I would love to see more gallery shows, more museum exhibitions, and I would love to mention that, again, collaboration, because yesterday when we went to High Art, we spoke to some Russian tourists, some Russian Armenian tourists. They said, in Moscow, we see contemporary exhibitions every month, but this is amazing. We have never seen something like this before. This is also because of the collaboration with Fabio, with all of you, with AGBU. This is a product of collaboration. I think we need collaboration also with governmental agencies to make sure, so we can make a program that will work for Armenia.
not the programs that work in United States or Italy to just bring here, to create a newer program that will work for Armenia. We can bring some education, and we can create something which will work here. Yeah, when I think about how to create demand and what creates desire or a desire to have, I start to think about the aspects of Armenia now, today, that resonate on a global scale. What it is that people are aware of that is happening here. And to have had a bloodless revolution or a velvet revolution where the leader who has taken power is speaking about love and harmony and being represented in like the United Nations, speaking of his role model being Nelson Mandela, there's a certain sense of a resonance that comes with that, and not to bring it to a political level, but that contributes greatly to the future economic growth of the nation and affects every aspect of a luxury market or art market. I'm curious as to how that can be harnessed in order to brand the country or to actually speak to the image of the country in a way that would bring interest or bring extra or bring the potential of investment or the potential for people to put their eye on the country as a safe nation or as a place where there is potential in the creative world that exists out there with regards to different artists and other galleries that are represented here. How best to express the strengths of a nation that is being reborn? Arev or Alessia? Okay. Thomai. To me? Okay, all right. I think there needs to be a forum that is constant. So I don't know if part of the government's program is also a forum for professionals, for the intelligentsia who is here already working, to strategize and brainstorm on what are the best core competencies of this country. So one thing that I learned, mainly through Anna, is that you're very technologically advanced, which is remarkable because I have Wi-Fi everywhere, so thank you. It doesn't always happen. But that's one, and it's very technical. It doesn't mean that you're going to become the next Israel, a hub for technology innovation. So what is it that makes Armenia different? And I wish I could tell you today, I cannot. I think that also is part of a continuous forum, some sort of an open floor discussion that people who work at universities, cultural institutions, and the government, the Ministry of Culture, should encourage to have on a permanent basis, so that you go through perhaps a transition of 1 or 2 years, but within 2 years the government can have a strategy to start branding the country abroad as expert in, I don't know what, X, Y, or Z. Yes, I completely agree, and I don't know if this part comes first, because I was thinking about, when we talked before, maybe a priority could be to design and to think about a cultural strategy. So what are the main objectives in terms of priority? Education, technology. So try to define at least 5 main objectives to work on and try to decline them in different kind of action activity. And maybe the forum could be a way for a brainstorming and to help define this objective. Otherwise, defining a cultural strategy, a long-term cultural strategy, and then every year organize a forum in order to exchange information and best practice, know-how, targeted at this main objective. So I think try to work and make brainstorming on this would be a starting point to define the main aim with the possible
way to not to measure them, but it's a target to achieve. And I completely agree about the forum, because for instance, I see very good experience. I mean, there was in Italy a city that organized, a forum about contemporary art. It was a small city. And it was the project was funded by the city council, and then it lasted 3-4 years, but it was a very good model. I mean, I think implemented in a country would be really outstanding. So working every year with different people, academics, practitioners, government, so different stakeholders with the topic of the cultural strategy to discuss. Yes. Yeah, this is actually a good point to bring in Israel, because you had mentioned the desire to start an institute here with regards to establishment of appraisers that could potentially set the value of artwork that is currently being, if I'm not mistaken, Mr. Kalayjian, if you could correct me, but currently if there's a deceased artist and the family of the artist, the estate, decides to have their work priced, is it true that it's the cultural ministry that sets the price and the value of that artwork for it to be sold on the market? Okay. Բայց ես կուզեի շարունակել, եթե կարելի է, ձեր հարցին դառնալով, ուրեմն իմ խոսքի սկզբնական մասում նշեցի, որ պահանջարկ պետք է ստեղծվի, ինչպես կամայական ստեղծվող տնտեսագիտության մեջ ստեղծվող պրոդուկտի, պետք է պահանջարկ ստեղծվի ներքին շուկայում, դա մենք անում ենք, իրականացնում ենք կրթության նախարարության հետ երկու ծրագրերով, որ նշեցի, բայց որպեսզի սպառում ունենա մեր արվեստը նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս, պետք է անել երկու կարևորագույն քայլ, ստեղծել պահանջարկ Հայաստանի սահմաններից դուրս հայկական մշակույթի եւ հայկական մշակույթը իր ստանդարտներով համապատասխանեցնել Հայաստանից դուրս գտնվող ավելի զարգացած երկրների մշակույթին։ Այդ նպատակով ճիշտ նկատառումներ էր, որ պետք է լինել կատարվել փորձի փոխանակումներ, պետք է կազմակերպվի ֆորումներ, տարբեր տեսակի մշակութային միջոցառումներ, որպեսզի հնարավորություն տրվի մեր մշակույթին անմիջական շփում ունենալ Հայաստանից դուրս գտնվող մշակույթի հետ։ Yeah, of course. I mean, but that's a very evolving concept. Armenian culture, I mean, consider Israeli culture or Jewish culture. There's a diaspora worldwide, so I'll bring a New York flavor, you'll bring a French flavor, Israel will bring LA, other people will bring other nations. So the concept, I think, of Armenianness as a global idea is now evolving, and I think that your suggested programs are really great in terms of solidifying that and bringing that into one place and then formulating something that can appeal to a global market. I think that's a really great initiative. Ճիշտ եք նկատում, Հայաստանը, ինչպես նաև Իսրայելը ունի մեծ առավելություն այլ երկրների նկատմամբ, որ մենք ունենք մեծ դիասպորա, մեծ սփյուռք, որը մեզ կարողանում է օգնել բոլոր հարցերում, այդ թվում նաև մշակույթի տարածման հարցում, բայց բացի այն փաստը, որ մենք կարող ենք հաճախ մեր մշակույթը արտահանել եւ ներկայացնել Հայաստանից դուրս գտնվող Հայաստանը կարոտած, Հայաստանի մշակույթը կարոտած մեր հայրենակիցներին, նաև մենք պետք է կարողանանք մեր մշակույթը ներկայացնել եւ գրավիչ դարձնել Հայաստանից դուրս ոչ հայերի համար։ Այդ նպատակով կազմակերպվում է բազմաթիվ Հայաստանից դուրս հայտնի թանգարաններում, պատկերասրահներում հաճախ ներկայացվում են հայկական մշակույթի տարբեր գործեր, որոնց տեղափոխումը էժան չէ, անկեղծ ասած, բայց շատ կարևոր է նրա տված արդյունքը, որպեսզի հայկական մշակույթը ներկայացվի ամբողջ աշխարհին, ոչ միայն սփյուռքին, բայց իհարկե շատ կարևոր է սփյուռքի դերը, որովհետև մեր հայրենակիցները Հայաստանից դուրս
բազմաթիվ երկրներում ունեն շատ կարևոր դիրք, ունեն մշակույթի ոլորտում հայտնի են եւ նրանց հետաքրքրությունը մեր մշակույթով ստեղծում է նաեւ հետաքրքրություն այլ ազգի քաղաքացիների նկատմամբ մոտ եւ ճիշտ եք նշում, որ ինչպես Իսրայելը, այնպես է Հայաստանը մենք պիտի կարողանանք շատ ճիշտ օգտագործել մեր սփյուռքը։ Areva, Arev, this would be a perfect time for me to ask you a question because as Mr. Galestian was mentioning, there are local artists and local galleries who are representing Armenian art on an international marketplace. What has your experience been like being a representative of Armenian art to, let's say, international fairs, if you've participated, and how would you describe your experience in doing so? Իրականում քանի հնարավորություն ունեմ միանգամից սկզբից անցնեմ անցած քննարկվող հարցերին, իմ կարծիքը ուղղակի հայտնելու, որ այսօրվա դրությամբ առաջինը մենք շատ մեծ կարիք ունենք կրթական համակարգում որոշ փոփոխությունների, որտեղ այն ինստիտուտները, որոնք այսօր տալիս են մասնագետներ, հավանաբար չունեն արդեն այն արդիականությունը, որը պահանջվում է արվեստի աշխարհում։ Այսինքն մենք լուրջ կուրատորների հետագայում արդեն այստեղ մասնագետներ կան նստած արվեստի բնագավառը ամբողջովին կրիստալիզացնելու, հասցնելու գագաթակետին ներկայացնելու, ճիշտ ներկայացնելու համար մասնագետների կարիք ունենք։ Եթե չեն կարող լրացնել այդ բացը շատ արագ մասնագետներ ստանանք, լավագույնները ընտրենք, ապա մենք պետք է փորձենք հրավիրել մասնագետներ եւ զարգացնել այդ ճյուղը եւ ստեղծել համակարգ արվեստի շրջանակում, որտեղ կարծում եմ արվեստագետները շատ երկար չեն կարող սպասել անհույս, այսինքն իրենք պետք է անպայման գործեն եւ լինեն ռեալիզացված։ Դա շատ կարևոր է արվեստագետի համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ ներկայացումը աշխարհի տարբեր երկրներում, այո, ես ներկայացել եմ եւ ամեն մի արվեստագետ իր ոլորտում, դա կլինի երաժշտություն, դա կլինի թատրոն, թե կլինի գեղանկարչական արվեստ, իմ անունից ասեմ, բայց մենք կարծես դեսպաններ լինենք ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ես հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ ես երջանիկ եմ, որ ես ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Կուզեմ միանգամից անդրադառնալ եւ ես էլ եմ կիսում ձեր մտահոգությունը, որ մեր համալսարաններում ոչ միայն արվեստի, այլ նաեւ այլ մասնագետներում համալսարաններում պիտի լինեն լավագույն մասնագետները, որոնք դասավանդում են, որը լուրջ խնդիր է, քանի որ աշխատավարձները շատ բարձր չեն, հավանաբար համալսարանում, բայց դա կրթության նախարարության համակարգման խնդիրն է եւ ես հույսով եմ, որ դա շատ արագ կարգավորվի, հատկապես մշակույթի ոլորտում, իսկ մշակութային գործիչներին պիտի խնդրեմ ամբողջ Հայաստանին, ոչ միայն համբերեն, այլ նաեւ փորձեն, այսպես ասած, թեկուզ բարեգործություն անեն եւ համալսարաններում շարունակեն դասավանդել, թեկուզ ցածր աշխատավարձով, բայց կարողանան իրենց փորձը, իրենց տարիների ընթացքում ձեռք բերած մասնագիտական հմտությունները փոխանցել հաջորդ սերունդներին։ Talking about diaspora, I think this is half comment, half question, kind of. I'm not sure if we do have it. If you're talking about diaspora, I think the role of embassies and consulates are very important. And I do not know if we have cultural attachés, because some consulates have someone called cultural attaché, that he is the middleman between the community, diaspora, and the government, kind of. If we don't have that, we should have that, I think. If we have that, they need to work properly, because that's how we can spread Armenianness and Armenian culture throughout the world. If I could add on to that, and also have a question. In the Soviet era, there was a sense of thriving art and culture because of the support from the government to many different artists that would be part of the process of the socialist way of governance.
And included in that was houses of culture, which were small community centers where libraries, events, people would gather, knowledge would be exchanged, people would cook, a speaker would come, and there was a place for artists to show their work as well. After the independence, these houses of culture all started to deteriorate, fall apart, and the fabric of community throughout and across the entire nation started to become more individualized within the home, between neighborly relations, as opposed to this common area of shared cultural interest. And I see the need now to be a revival in the same way, in a similar way in which in many diasporan communities, often associated with churches, there are cultural centers where people gather to actually exchange, to have this very valuable exchange of what they consider valuable to them. And if that ceases to exist or is totally privatized, perhaps there might be I don't know, but how could we revive that sense of cultural exchange in terms of a decentralized format outside of a city capital where most of the financial wealth is gathered? How would you get a villager to appreciate a painting? Like that's a great question there. Let's start with you, Thomai, or no, Simone. There you go. The next one. Okay. Kalayjian. Your turn. You probably have something to say. I'm not sure that I would ask this question because art is many things and it doesn't have to be a painting. So in Armenia is many things. It's craftsmanship and it's pottery and it's carpets and I don't know what else because I haven't seen everything yet. Jewelry probably. So it's incremental and it's part of that education. But it doesn't mean that from not knowing anything today in a village, then you're exposed to Rubens and you appreciate it immediately. So there are steps. And I think that there are some arts that are closer to what is important to these people. So if storytelling through carpet making is closer to them, that's the place to start. So I don't think that there is a blanket solution for everybody, the same way the Soviet government had done and said, you go to cultural houses and you do that, right? And maybe that's why they started falling apart, because it was a little bit imposed and not organic. So why don't we look to see what wealth and resources you have in areas that are remote from the capital? And what is it that people have grown up with? It could be winemaking. Winemaking for me is an art. You cannot make wine unless you're an artist. We have many artists now. In Armenia, right? Yes. So now your turn. Ճիշտ եք նշում, սովետական միության ժամանակ կար մշակույթի տներ կամայական բնակավայրում, քանի որ սովետական միությունը այսպես տնտեսագիտական թեմաների մոտ խոսենք մի քիչ, ուներ սոցիալիստական երկիր էր, կապիտալը պատկանում էր կառավարությանը եւ կառավարությունը ամեն ինչ կարգավորում, չնայած այն ժամանակ չկար խոսքի ազատություն, արևեստը գրաքննվում էր, բայց կամայական բնակավայրում կար մշակույթի տներ, որոնք այսպես ասած սովետական ավանգարդն էին, եւ մենք ինչքան շատ արվեստագետներ ունենք սովետական միության ժամանակաշրջանում, որոնք փոքր գյուղերից են, օրինակ հիմա մենք չունենք փոքր կամ ավելի շատ քիչ ունենք փոքր գյուղերից կամ բնակավայրերից արվեստագետներ, ասենք նայում ենք Մինասը Ջաջուրից, հիմա չունենք այդ տեսակ մեծ արվեստագետները, հիմնականում լինում են մեծ քաղաքներում, հատկապես Երևանում, կենտրոնացած է Երևանում, եւ մշակույթի տները այդ կողմով լավ են, բայց հետ եմ համաձայն, որ շատ ստանդարտված էր, բայց նաև մի առումով լավ էր, որ մարդու մեջ կարողանում էր բացահայտել այն տաղանդը, որ ինքը ուներ, այն ներշնչանքները, այն արվեստի հետ կապվածությունը, որ մարդը ուներ,
կարողանում էր բացահայտվել այդտեղ եւ դրա շարունակությունը թե ինչ պիտի լիներ այդ արդեն ուրիշ հարց է որ պիտի գրաքնվեր պիտի մարդազատ չստեղծագործեր իհարկե հիմա մենք ունենք նաեւ քաղաքականություն մշակույթը տեղափոխել Երևանից նկատի ունեմ ոչ թե Երևանից մշակույթը հանել այլ տարածել ինչպես Երևանում այնպես էլ Երևանից դուրս հերավոր քաղաքներ, հերավոր գյուղեր, որպեսզի ամեն մարդով, ամեն հայ, որ բնակվում է կամական քաղաքում, կամական գյուղում, կամական բնակավայրում, ունենա այդ շանսը իր մեջ բացահայտելու, արդյոք ինքը արտիստ է, արդյոք ինքը ունի այդ տաղանդները եւ կունենա այդ հաջողությունը ճիշտ եք նկատում, մարդ որ գյուղական կյանքով է ապրում եւ երբեք չի առնչվում արվեստի հետ, շատ հնարավոր է ունենա այդ տաղանդը, բայց երբեք իր մեջ չբացահայտի բայց ձեր հետ եմ համաձայն, որ դա չի արվում մի անգամից, դա երկար տարիների աշխատանքի արդյունքում է միայն հնարավոր գտնել Ռուբենսին գյուղում։ Իրականում ուզում եմ անպայման ավելացում վստահել, ասելով, որ այսօր շատ հզոր եւ հրաշալի արվեստագետներ կան, ուղղակի մենք դրա մասին չգիտենք կամ չենք ներկայացնում կամ չենք տեսնում կամ բայց իրենք կան։ Հենց տենց հեռավոր գյուղերում նստած եւ նկարում են շատ ազնիվ եւ հավատարիմ իրենց մասնագիտությանը։ Նաեւ ուզում եմ ավելացնել, որ կարծում եմ դա մշակութային կամ չգիտեմ պետական քաղաքականություն պետք է լինի, վերցնել սովետական շրջանի լավագույն այն տարերը, որ եղել են, որտեվ եղել են դպրոցներ եւ եղել է հստակ այսինքն երեխայի համար նշмарված բան, որ նա պետք է պարտավոր է անցնի երաժշտական կրթություն եւ նկարչական կրթություն։ Ես կարծում եմ դա շատ մեծ բարդ բան չէ եւ գոյություն ուներ այն ժամանակ մի հատ համակարգ, որտեղ նոր ավարտած ուսանողը Թերլեմեզյանի գնում էր դասավանդելու 2 տարի գյուղում։ Նույնը կար նաև երաժշտական դպրոցներում եւ այլն։ Ես կարծում եմ դժվար չի այդ համակարգը վերականգնել եւ հնարավորություն տալ մենք մեզանով ավել գումար չծախսելով կրթական համակարգից դուրս եկած երիտասարդին ուղղորդել դեպի գյուղեր եւ այնտեղից գտնել հետաքրքիր յուրահատուկ երեխաների եւ միջնորդել նրանց քաղաքի հետագա կրթությունը կամ ավելին։ So I had a question to specifically speak about with regards to what you just mentioned about that type of development for artists and for educational platforms and programs as supported by the society and also by the government. I was curious to ask, because most of you with your expertise and exposure have a certain sense of understanding of different countries and different growths economically and different approaches to art and to artwork or craft or anything of design. For example, I've heard an aspirational model for Armenia to be like Switzerland in the sense of economic growth and independence, being landlocked and having specific branded things of luxury such as watches or chocolates or knives, and design in general as being this high utility and desirable quality to have, something Swiss. I'm curious as to whether there are other examples of nations who have developed this type of increase in their name or stature on the global marketplace while coming from a place where it would be either unassuming or surprising, let's say. Yes, Mr. Galestian, you've got an example. Okay. Ես կարող եմ պատասխանել, որովհետև հնչեցվեցին մտքեր, որոնց կուզենայի անդրադառնամ։ Ուրեմն նախ նշեմ, որ համաձայն եմ ձեր հետ, որ արվեստը միայն նկարչությունը չէ, ես էլ շատ արվեստագետներ եմ ճանաչում փոքր քաղաքներից եւ գյուղերից, որոնք միջազգային հանրության համար անճանաչելի են, բայց ունեն մեծ տաղանդ եւ գրողներ եմ ճանաչում, բայց մենք խոսում ենք ընդհանուր մեծ արվեստի մասին, այսինքն մարդը կարող է փոքր գյուղում ապրել, բայց երբեք օրինակ դիրիժորությամբ չզբաղվել կամ
contemporary art-ով չզբաղվել, ժամանակից արվեստով։ Մի բան կուզեի նշել, որ ես կողմնակից եմ, որ Տերլեմեզան ավարտողը ոչ թե օրենքով ստիպված լինի գնա գյուղում աշխատել, այսինքն իրեն ստիպի օրենքը, որ պետք է գնանք գյուղում աշխատի, կառավարությունը, այլ ինքը ցանկանա, իր ցանկությամբ գնա աշխատի, դա շատ կարևոր է։ Եվ կողմնակից եմ, որ մարդը, որ աշակերտին ոչ թե ստիպեն, որ ինքը անպայման երաժշտական ու նկարչական կրթություն ստանա, այլ նա իր կամքով ցանկանա եւ բոլոր աշակերտները ցանկանան եւ մեծամասնությունը նրանց ցանկանա ստանալ երաժշտական եւ նկարչական կերպարվեստի կրթություն ստիպելը մեր քաղաքացիական մեծ չէ պետք է նաեւ հաշվի առնենք որ սովետական միությունը ուներ նաեւ փակ սահմանների գաղափար այսինքն մարդու տարբերակ չուներ դուրս գալ եւ այլ երկրում ապրել Այսինքն եթե մենք ստիպենք, որ մարդիկ պիտի անպայման գյուղում դասավանդեն, շատ հնարավոր է իրենք Հայաստանում չմնան։ Գնան ավելի ազատ երկիր։ Այդ իմ հարցից պատասխանել կամ Արևի էր խոսում։ Չէ, երևի իմ Արևի ուղղակի ես ստիպելուց ընդհանրապես չէի խոսում, սիստեմից էի խոսում, բայց ձեր հարցի պատասխան որպես ուղղակի պրոպագանդա դառնում սա։ Չէ, ես ուղղակի ասեմ, որ կարծում եմ ամենագերագույն այսօրվա մարդկային, այսինքն ռեսուրսը դա ասում եմ մարդկային գերագույն արժեքը դա մարդկային ռեսուրսն է այսօրվա դրությամբ Հայաստանում։ Եթե մենք որևէ քաղաքականություն պետք է ստեղծենք կամ մտածենք դրա մասին, ապա հավանաբար ամբողջ մեծ ուժային բանը պետք է դրվի հենց դրա վրա որտեվ տաղանդները ամենուր են, կարծում եմ երիտասարդների մեջ եւ խելացի երեխաները եւ տաղանդավոր երեխաները շատ են եւ կարող է հիմնական акցենտը դրվի դրա վրա։ Ուրեմն հարցը որպես հայերենով ասեմ, որ հաստատ լինի, միջազգային փեմի վրա դարբեր երկիրներ կան, որտեղ իրենք փարսացել են իրենց տպավորությունը գլոբալ ձևով, որ կարողացան բրենդ սարքել իրենց անունը, ինչպես որ Շվեյցարիա մի քանի անգամ ես լսել եմ մարդիկ համեմատեն Հայաստանը իբրև պայմանները, որ սահմաններով սահմանափակված է, ծովեզերք չկա, բայց կարողացել է ինքը անուն սարքի իր դիզայնի հնարավորությունով թանակ կարող է ճանաչվի ժամացույց, շոկոլադ, բանիր, ասենք մի ձևով իրենք կարողացան այդ շքեղության խաղապարը մշակել երկրից եւ արտասահման ուղարկել իրենց ապրանքը մեծ քանակով մեծ արժեքներով։ Հարցը դա է ինչպես կարող ենք մենք մշակել դա Հայաստանում առաջին, երկրորդ, եթե օրինակ կա, որ մենք կարող ենք ոգեշնչել եւ ստանալ օրինակ ուրիշից, որ կարողացել է հաջողել այդ ուղղությամբ։ Հարցը դա է, որովհետեւ եթե արժեք պիտի ստեղծենք երկրում, լուրջորեն պետք է մտածենք այս ուղղությամբ, որ ինչ ունենք մենք, ինչ ուժեր, ինչպես որ մեր հարգելի հյուրերը, որ եկել են այստեղ իրենց տեսանկյունը փոխանցեն մեզ, ու շատ մեծ արժեք կա իրենց առաջին տպավորության մեջ, ուրեմն ուզում եմ իմանալ ովևէ անց, եթե լինի մեր հյուրերից կամ մեր հայ դեղացիներից կամ սփյուռքի ներկայացիչ, ինչ օրինակ գիտեք, որ կարող է մեզի օգնի որ իմանանք ինչ է մեր արժեքները եւ ինչպես արտահայտենք դա Yeah, of course, that's a very global topic actually, but for as far as art, I can bring the example of Chinese art lately. Okay, so Chinese art lately, but that's a question of resources. That's I don't think that's much of a question of how we should do it. That's a question of resources. We have to have a lot of galleries. We have to have actual representation. Artists have to work. Well, I don't. Of course, also the government's role, government agencies. But that's a global question of resources, and it takes time. I can give it, like I said, example of Chinese art, even Turkish art lately. In 2008, they started Sotheby's Turkish Art Auction Night. Since then, they have it every year. It's developing. We have to have resources. We have to have collectors. The demand, like which was mentioned, and
resources, monetary resources. That's a really good point, actually, to look at how Sotheby's auction nights in Turkey has affected their art sales. I'll let this question, actually, I asked it in Armenian, but I hope the translator translated it for you guys. I'll let this be the last question so that each of us has a minute to speak about what examples there might be or what other nations we know of that have either a similar path or have reached a place where they've been able to express their value, and each one of us can have a minute to speak about this, and then we'll open it up to questions and answers to the audience. Very, very quick 10 seconds addition to this. And when I was talking to the director of the Turkish auction night, last name is Gül, I forgot the first name, she mentioned that the first year, 70% of buyers were Turkish people. The second year, 50%. The third year, 20%. So which means we have to appreciate our art first, then others will do. If you want to just pass it along. Այդ նույն հարցումը որ հարցել է մի քիչ արած այդ հարցումի պատասխան ինչ օրինակ կարող ենք մենք Ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ Հայաստանը շատ բազմա կողմ եւ բազմա պրոֆիլ է ժամանակի ընթացքում, ինչպես տեսնում եք, այս վերջի տարիներին գինին դարձավ շատ հետաքրքիր տուրիստների համար, նույն կերպ կարող է շատ տարօրինակորեն զարգանալ, կարծում եմ, պանրի արտադրությունը հասցնելով իրեն բարձր որակիտակ գյուղատնտեսության մեջ, իսկ ինչ վերաբերում է արվեստին եւ մշակույթին եւ մնացած բոլոր բաներին, չեմ ուզում կրկնվել, բայց ուզում եմ ասել, այստեղ հիմնական ռեսուրսը բրենդային, ասենք, luxury brand որպես անվանակարգ, ես դիտարկում եմ մարդուն, ինչպես հրյաները բրենդային սարքեցին իրենց ազգանունը, այնպես էլ հայերը պետք է փորձեն իրենց անունը եւ ազգանունը բրենդային սարքել ամբողջ աշխարհում եւ կախված արդեն նրանից թե ինչ է վաճառվում կամ ինչ է ներմուծվում կամ ինչ է արտահանվում, հայ ազգանունը պետք է լինի գրավական նրա որակի։ Merci Arev. So, almost everything that I learned from about Armenia was thanks to one of my clients. I have several clients that have Armenian origin, and one of those is also, he became a friend of mine, and he always speak about Armenia, so I learned something. And what I always remember is this man that is proud of his country, his people, and that is the point. And now I will arrive. I think that also here in Italy we had Mr. Enzo Ferrari who started making car, but I am more than sure that when he started, he was already convinced that he will do the best car in the world, but nobody at the time agreed with him. So, but he decided to do this, and the most important thing that he did is to spread this sensation. He was able to change this car into something sexy. So, so 2 points for me are important: to be proud and to share. The diaspora can help on this, because I'm aware that in Milan, in Rome, in New York, in London, there are a lot of Armenians that could help on this and be helpful for their country from far. So it's a word to the diaspora. Yeah. Ես միանալով իմ նախկին ցուցակիցներին ավելացնում, որ Հայաստանում կան
Իրոք ինչպես դուք նշեցիք, շվեյցարական դանակներն են աշխարհին հայտնի որպես շվեյցարական լավագույն, ասենք եթե մարդը փնտրում է դանակ, գիտի որ շվեյցարական դանակը լավագույնն է, կամ եթե դանակի վրա կա Շվեյցարիայի դրոշ, ուրեմն համարում է լավագույնը, մենք ունենք արվեստի ճյուղեր, որոնք բնորոշ են մեզ, օրինակ դուք նվագելը աշխարհում հայտնի է եւ կամական մարդ որ երաժշտության մեջ այսպես խորացած է, գիտի եթե դուք ելսում միանգամից Հայաստանն է հիշում, մենք ունենք խաչքարեր, որոնք էլի նույնպես յուրահատուկ են միայն Հայաստանին։ Իմ կարծիքով մենք ունենք նաև յուրահատուկ խոհանոց, որպես ոչ նյութական մշակույթ հայկական ուտեստները կարող են դառնալ հայտնի աշխարհում եւ նաև գրավիչ դարձնել Հայաստանը, որպես եթե Հայաստանում զարգանա խոհանոցային բիզնեսը այնքան որ գրավիչ դառնա ամբողջ աշխարհը գա այստեղ խոհանոցը վայելելու, իմ կարծիքով այդ հնարավորություն ունի հայկական ուտեստները եւ դա էլ որպես ոչ նյութական մշակույթ տարածում կունենա։ Ես կարծում եմ, որ մենք ունենք դասական երաժշտություն, որը ունի նույնպես բարձր որակ եւ եթե Հայաստանում բացվի ֆիլհարմոնիկ երաժշտության ձայնագրման ստուդիաներ, այդ ձայնագրված երաժշտությունը կարող են վաճառվել Հայաստանից դուրս տարբեր ֆիլմերի որպես սաունդթրեքներ։ Տարբեր են, հիմա այս պահին մտքից մի քանիսը եկան, բայց ես համոզված եմ, որ մեր մշակույթը ունի լուրջ պոտենցիալ եւ եթե աշխատենք հանրահռչակման շուրջ կունենանք մեծ արդյունք։ Classical music, cuisine, wine, duduk, and sculptural crossstones. It sounds like a good night to me. Alessia. I was thinking about just a few input about, for instance, creation of value and how a country is able to promote their talent. I was thinking about Italy is very famous worldwide for food, design, fashion. Especially design. I think the main asset in terms of industries and is design. The most important fair worldwide, Salone del Mobile, is able to attract worldwide. So we are about design, beauty, creativity, and this is our main, I would say, asset, which is related to fashion. Instead, if we think about artistic, so art, visual art, we find a place which are really strong in production. So if you think about provenience of young artists, some of the main center of production are Germany, Berlin. So it's a way where new creativity, London, New York. But it's important to differentiate about production. So production is important, an environment where is open, tolerance, openness, curiosity, also an underground environment, so able to express. So these are important value to produce, and some countries are able to cultivate this kind of value. Then there are other countries really strong in promotion. If you think about the most expensive artists worldwide, most of the time are working or coming from United States. And also UK, but most of United States. If we see the prices at auction, the top price most are related to artists living and working in the United States. So that's meaning that the cultural infrastructure, which means cultural institution, museum, are really important and strong in create value. So the more infrastructures and museum a country is able to create, this is the power, is a power from the point of cultural. So it's important to understand where is value in the production or then in the promotion. Yeah, both very important. Thank you, Dr. Isa. A very short note to say that you have the right idea. I think hospitality is the next wave of luxury.
and that I hope that you have good friends in the Ministry of Transportation. Let's give a round of applause to all of our panelists, please. Thank you very much. I'd like to open it up to questions from the audience, please. We speak about the emerging art economy, which is counted by millions in the UK especially, that has been trying to put a measure on it. That is a totally untapped resource in Armenia. This morning I was really taken by what Dr. Serdari told us when she took a visit yesterday of Armenia, and realized how much resource we have. And if luxury market goes to high-end craftsmanship, and we have this here, and we could learn from you and people who are in your environment on how to take that craftsmanship and make it state-of-the-art products in Armenia. This is very valuable. Now we're talking about collaboration, and the whole purpose of this conference is to have people from different backgrounds come together and learn to work together. So collaboration is not just the wish of saying, yes, we want to collaborate. It's also about creating the environment and inviting the synergy. Now this environment is happening today and tomorrow, and it has cost a lot of money and time, because people have come from Italy, from New York, from Los Angeles, and from all these different backgrounds. A lot of amazing artwork have traveled, gone through customs. And yet today, thank you, Mr. Kalayjian, that you came, but you're the only one here. I would have expected to see a bigger osmosis between the efforts that private organizations and non-profit organizations are launching when it's costing nothing to our government. I know it's very busy times, but I think half of the business schools in Armenia and half of the ministries of cultures and universities and ministries of education should be right here today. And here I see wonderful people, mostly from the world of the arts, and in some ways arts education, and it feels we're just talking to ourselves. And I feel this huge feeling of missed opportunities. We still have one day, so maybe you can help us, Mr. Kalayjian, spreading the word that these amazing people are here to help us make Armenia prosperous. And we should have a lot of your staff working with you. I know this is transitional government. We all look at you with lots of hope. But it's also important that they come here and hear what we heard today, because I think there's a huge opportunity for great works. And I would feel that there's a huge thing missed if we don't galvanize the attention of all players in our society. So I don't know, do you have an idea of what you could do overnight for tomorrow? So that's my question to you. That's a great question. Are there any other questions, or are you going to answer? You're going to answer them? Հրետորական ճիշտ հասկացա, չէ՞, հրետորական հարցեր։ Շատ լավ։ Thank you. I am an art historian. My name is Galana, and my question directed to Mrs. Alessia.
I'm wondering what kind of mechanism do you suggest that artists who are alive can move from first market to secondary market? Thank you. Thank you. Interesting question, but just to say, an artist who is alive. An artist who is alive usually work in the primary market, so is selling his work directly to the consumer or best through a gallery. So the gallery is doing the work to promote, to spread, to establish partnership with museum to exhibit. So is the place where value is created. So the role of the gallery, especially for a living artist, is really important because it is creating reputation, is creating visibility, and increase both the artist's career. So when we talk about the secondary market, it means that the artist is already famous, is really recognizable. So it's necessary that the first part of the work done in the primary market should be done, so should be really famous. Otherwise, there is no reason to bypass the primary market and go to the secondary market, because I mean, one of the most important dealers do in the primary market is to create a reputation and increase notoriety of an artist. If you don't have this kind of notoriety, you should build, and the secondary market is not dealing with this. Deal with something that is already recognizable and really desirable. So collector should already know. Yeah. Actually, I have a question that's sort of connected to your answer, if I may go off of that. Sure. May, Aramzt. A big complaint that I've read through the various sort of market reports is that effectively galleries, particularly smaller or middle-range galleries who are working to develop emerging artists and to build their careers and who are doing all of the hard work to kind of shaping these artists, that a lot of times what ends up happening is that once that artist starts to get some kind of recognition globally, then that artist gets sort of snatched by a big-name gallery who ends up taking that artist because now they're more, the artist has the prestige of the big gallery, but the smaller gallery, who is also more financially stressed, is always sort of kind of bypassed. I'm wondering if you've had experiences in these cases, or. But I think gallery differ from each other in the sense that where they position, which kind of artists they work. So every gallery, every segment of the market is dealing with a specific. So there are galleries dealing really with the emerging artists, and they discover, they promote at a certain level. Then, if the work is going very well, maybe they change. But I think it's part of the process. Another important aspect, which is more tricky, is about maybe a gallery working with living artists. They work together, they protect, they create occasion, and then the artist is already start to become famous, and maybe could be enter the secondary market also if it is a living artist. This practice really don't like to dealers, and they try to protect these sometimes proposing to collector agreement in terms they would buy. In the event the collector would decide to sell the work of an artist, they would buy as a priority the work in order to have the control of the production of the artist I'm trying to promote. Instead, if the work would go to the secondary market, it would change completely the quotation of the artist, and is not very nice for a dealer. Let me add the elephant in the room. Big galleries have a lot of money. They pay their artists. A gallerist is a publisher of work. The same way a book publisher publishes books, a dealer publishes artworks.
why should an artist go to the big gallery? I'm sorry, I'm in the same position. I do represent artists in New York, and I do it because I contribute my intellectual work, not because I want to make money, which I know is your case, for example, and many other people in emerging artists and middle career artists. But we shouldn't forget that it's purely a monetary exchange, and artists on their own volition go to the big art dealer, and it's just business. And maybe that's why the gentleman in the back had this upset about connecting art and business today. Israel had something to add really quickly to that question. Thank you. Yeah, just a quick comment about the primary and secondary markets. By the way, primary market can be created. Secondary market happens. You cannot create a secondary market, on my opinion, and I agree that how it works. Also, it's a very dangerous space because if you're not established enough, like was mentioned, if there is not, the demand is not created yet, artist career can be done. Because primary you can sell for 10,000, then secondary, if there is no demand, it will sell for 2,000. Then there is no need to do that. It has to happen organically. So back to you, the art historian. Something that is missing from a lot of artists is that they do not know how to speak about their work, and they don't know how to write about their work. And that is either their work or the galleries who is representing them. So they need to put their work in context, in an art historical context, to show that there is value, not only a purely aesthetic appeal, but there is value because they've brought the medium of painting to a different point than it was before. And no one is going to do that work for them, which is what a lot of artists are hoping will happen. So what is the process is that the galleries and the artists have to have a dialogue, because sometimes artists cannot put their ideas in words because they're not trained to be writers, they're trained to be artists. But it is the gallery's job to really write an articulate translation of what's in their head, which is very rare because people have forgotten how to write. So, but you're an art historian, so I know you're getting training, right? Hi. So most of you are specialists and professors from huge arts and fashion institutions. I want to know how open the institutions in your countries are to provide scholarship for students from little countries, in this case Armenia. So I'm a student of American University of Armenia, and I do want to apply to universities such as Parsons and Instituto Maragoni. However, Armenian funding institutions still are not inclined to fund students who want to study in art. They are more inclined to promote technology sphere, computer science, etc. Okay, I'll start with New York reality. Unfortunately, the answer is no, because these are private institutions. And so the idea of scholarship is not something that is promoted through that sort of private education. However, there is another way through nonprofits. So I think your job would be to find nonprofits who are stationed in the US and who are allowing people to have residencies or one-year exchange and get to the US at least this way. I don't know about Italy. See, I think it's the same because you are naming Marangoni. There are other famous schools in fashion management, fashion design, and they are all private. And I think, sometimes there are foundations which are promoting, but you have to be really creative and look through different kind of foundation. If for instance, they have a program aiming at exchanging from different country or promoting culture, because it's really difficult to find exactly the grant maybe you are looking for. I did the same when I look for a scholarship to travel and to do my research, and you have to go through different kind of private foundation in order to find a grant that support your research.
I mean, for instance, from the European Union, there are many grants. From the European Union, there are many grants, not easy to apply, but there are, and then eventually can fund your maybe exchange or your education in this field. Also, I think the British Council of Armenia has just recently launched a program. Has anybody else heard about it? They didn't give too much information about it, and I think it is in partnership with the Ministry of Culture aimed at helping university students in the arts. So you might want to look at their website. Yeah. I know for a fact my former university, Pratt Institute, has a certain quota of international students that they support with partial. My former university, Pratt Institute, has a certain quota to fill with regards to international students, and they help with full and also partial scholarships, and they have a pretty well-known fashion program over there. So you might want to seek out, seek and you shall receive. Any more questions in the audience? Before this question, it was mentioned, I'm sorry, I missed a part of it, maybe you already discussed this, but I was thinking, you're mentioning that artists should be writing about their work, and I think instead of teaching art, just art, I think the ministry should be focusing on providing a platform for the whole package. Because we have so many talented artists, so many talented people in this country, and none of them really know how to present themselves. They don't have the platform. So I think that should be a focal point in developing art in Armenia and helping the artists. I have a problem with the texts myself, or just, getting myself out there, and I'm actually pretty good at it, but I still have a really good problem with it. That's actually a really great comment. Like, how do you integrate the entire part of being an artist, from marketing yourself to making relationships with galleries to finding ways to get into art fairs, as opposed to simply creating the work itself. Mr. Kalayjian? That's definitely going to be a challenge for the future. Ճիշտ ասած, տարբեր մասնագիտություններ են, մարդը կարող է օժտված լինի երկու տաղանդով, այսինքն ստեղծագործելու տաղանդով եւ ներկայացնելու տաղանդով, բայց շատ հնարավոր է մարդը շատ տաղանդավոր ստեղծագործող լինի, բայց իր արվեստի գործը չկարողանա ներկայացնել հանրությանը եւ դրա համար լինի մասնագետ, որը կարողանում է ներկայացնել իր գործը։ That's exactly what I'm saying. You should be developing that. Not to make Չեմ հասկանում, հարցը ո՞րն է։ Ավելի շատ comment էր ինձ թվում է, yeah. I just wanted to mention to that note that Creative Armenia is a relatively newly founded organization that is trying to work in that direction. We actually invited them to participate today, but they're not in the country right now, so they couldn't make it. But they also have an agreement with the Ministry of Culture, and they're working specifically, I think, on shaping artist message in their packages. So we're still waiting to see what that looks like, and excited to see what they have to offer. But we have some, I think these are signs that there are some changes happening in the sector. We have new foundations, new organizations who are trying to be that reference point. But I agree that we do need a platform so we can share all of this information so it's more accessible. The only reason I mentioned this as a comment is because at the very beginning it was said that there are two programs that are being developed to take art to school and educate. That's why I just think like just teaching art is not enough. So that program should be developed further. And yeah. Can I add something?
I just wanted to add some information about the topic that you were talking about. So, in the Soviet Union, you mentioned that after graduating, the students were taken to villages and they were teaching children there. But I don't know if you know now, there exists such company, Teach for Armenia, which is doing the same thing. They are taking the students which graduated and they are taking them to the different villages. But the problem is about art. There are no art manager or artists, or nobody who is going to teach arts in villages. As Arev said, she can't even find anyone who will replace her in her gallery, for example, so that she can paint and not to think about gallery. So there are no art managers, no faculties in the universities. So I don't want to make a question to Mr. Galestan because he already has too many things to think about this night. But it's just like more than like a suggestion that not to work only with schools. You said that this program is giving the opportunity to children to go to museums, etc., theaters, etc., but also to work with universities to open faculties in AUA, in other universities of Armenia, in order to teach specialists. Because, for example, I studied in Rome because there is no such art management, and it's because I didn't have any opportunity to study such thing here. Yeah, and I didn't find any scholarship as it was mentioned before, so I even applied to AGBU, but so, yeah. It's okay. It's just a comment because yeah. I just want one more. Okay, let's do one more question. A question, please, not a comment for the sake of the dialogue. Thank you. I'm wondering to ask to our international experts about Mrs. Arevic's opinion. I really respect your opinion about making Armenian surname brand, but I don't share your opinion because mostly big countries explain that the complex of small countries. And what do you think about it? Repeat. Okay, last part. I don't remember. Okay, ես ինձ հետաքրքրում է միջազգային մասնագետների կարծիքը այն մասին, որ արժի nationality-ն շեշտել բրենդի մեջ, թե այնուամենայնիվ արվեստը ավելին է, քան nationality-ն. Controman, please, my question to international experts. I get just half part of the question. Sorry. Whether we like it or not, our work includes who we are. So I agree with you. It doesn't have to be branded Armenian art, right? And that's how you participate in the global market, and that's absolutely correct. At the same time, I'm thankful to see that Armenians paint differently than Greeks, and Greeks differently than French, because that is what makes painting so diverse and so interesting as a medium and a field. But the branding is inherent in your work, because you have been living in this country for X amount of years, and you've been observing the culture, and you're interpreting it, and you're putting it on the canvas, which is what all famous Armenian artists have done. So the experts have the eye to recognize that there is a cultural significance. There is no absolute value of high art outside of culture. It's only within culture.
I'd like to thank Fabio Lenzi and Shaula International for organizing this, AGBU for hosting the event and putting everything together, Anna Gargarian for inviting everyone and coordinating with everyone, Thomai Serdari, Dr. Alessia Zorloni, Mr. Dikran Galesian, Simone Strummiello, Arev Petrosyan, and Israel Stepanian. Thank you very much. Thank you all. Thank you all for coming.